Everyone, welcome to Voice of Pacific Y. Today we have Nega with us also. Nega, could you please say hello? سلام امیدوارم که امروز حالتون خوب باشه. مرسی که ما رو دنبال میکنین سه شنبه ها. Awesome, thank you, Nega. And you know, Nega is speaking her language, and I wish I understand it. But the whole point of this show is to share with you what to do with a first-time home buyer. Yes. من و امسی با هم اومدیم که راجبه کسایی که برای اولین بار خونه میخرن، بچه هایی که دانشگاهشون رو تموم کردن، کار گرفتن و دنبال اینن که به جایی که رنت بدن، اجاره بدن، خونه بخرن، راجبه این صحبت میکنیم امروز. Thank you, Nega. Thank you. So, Nega, what are we going to talk about today? امروز همونجوری که گفتم راجع به این که شما چجوری میتونین از خانواده‌تون هدیه بگیرین و خونه بخرین. So basically we're going to talk about how you can get gifts from your parents to buy a home if you are a first time home buyer. So this is so interesting because I remember everyone almost including myself, when we buy first home, we always have problem with down payment, right? Yes, that's so true. Go ahead, say it. همونجوری که میدونین هممون موقعی که میخوایم خونه بخریم مشکل داریم که پول اولیه رو کجا بیاریم که برای داون پیمنت بذاریم و خونه بخریم. So if you are first time home buyer and you don't have down payment or you have a little bit of down payment, that's normal. وقتی که میخواین خونه بخرین به نظر من میتونین که از پدر و مادرتون خواهش کنین که بهتون پول بدن، هدیه بدن بهتون. تو قانون امریکا اینجوری هست که میتونین هدیه بگیرین از پدر مادر و اون رو استفاده کنین برای اینکه خونه بخرین و یه جورایی هم پدر مادر از شرتون راحت میشن که پول اجاره خونتون رو ندن، فکر کنم البته. So I remember when I bought my first home, me and my husband, we bought a home for $500,000. So the 10% down payment at that time is $50,000, but we only have $20,000. So we have to borrow from our parents $30,000. امسی برای اولین بار که می‌خواسته خونه بخره داون پیمنت نداشته و برای اینکه بخوان خونه رو بخرن از مادر پدرشون مجبور شدن که قرض کنن و کار خوبی که کردن که زودتر شروع کردن به جایی که اجاره بدن. Yeah, but lender they don't. But with lender, you don't borrow money for down payment. With lender, it has to be, you will say, my parent give me the money, like a gift, not borrow. وقتی که میخواین از پدر و مادرتون پول بگیرین مطمئن باید بشین که ازشون یه نامه میگیرین که اون نامه باعث بشه که بهتون بگه که این پولو به شما هدیه میدن و نوشته باشه که هدیه میدن و این پولو پس نمیخوان ازتون بگیرن. باعث میشه که بتونین اون پولو برای داون پیمنت خونتون استفاده کنین. Because lender doesn't want us to have a loan with them and then a loan with the parent. Yeah. They just want that parent had to be gift. برای اینکه نمیخوایم که باعث شه که کسی که به شما بانک بیاد به شما خونه قرض بده، اگر شما که پدر مادرتون این پول ازتون بخوان باعث میشه که بهتون ممکنه قرض دادن، ولی وقتی که مینویسن اونجا این نامه مینویسن که به شما هدیه دادن این پولو، دیگه مشکلی نیست و میتونن بدن. و موقعی که خونه رو میخواین بخرین معمولا نباید تو بانکتون ترانسفر کنین. So when they wanted to buy a home they don't have to transfer the money to their bank. No. They can. Let me do this first. So when my parents gave me $30,000, they had to sign a paper called gift letter. So lenders see that $30,000 down payment as gift. So everybody who use gift have to sign a letter called gift letter. Doesn't matter the money come from parents or sister and brother, have to sign the gift letter. وقتی که میخواین پول بگیرین از پدر مادرتون مطمئن بشین که یه نامه مینویسین همونجوری که قبلا گفتم که نوشته باشه که پدر مادر شما این پول به شما هدیه میدن و پولی درخواست نمیکنن بعداً از شما و این باعث میشه که بتونین که اونو بزنین برای داون پیمنت رو بخرین. امسی هم همین کارو کرده. Yeah, and in the gift letter you can say when the money gonna go to you. Like in the gift letter there's an option. It said the gift money will go to the title company at the very
end before you get the key of the home. بهترین کاری که میکنی هدیه رو تو بانک شما نذارن، ترانسفر نکنن، بریزن تو حساب بانکی شما. اون پول رو میتونین بگیرین و موقعی که خونه رو میخواین چیز کنین بسین به اسکرو کامپانی، بنویسن اون چکو به اسکرو کامپانی و اون رسیدارم نگه دارین که مشخص بشه از کجا شما کی بهتون پول، یعنی در واقع اون نامه رو میگیرین، اون نامه رو دارین، بعد وقتی که اون نامه رو میگیرین، وقتی پول خواستن بریزن تو اسکرو میفرستن و وقتی تو اسکرو فرستادن معلوم میشه که این پول از کجا اومده، دیگه مشکلی براتون ایجاد نمیکنه. The reason we want the money go from the parent to escrow company or title company directly instead of going to us, because we want to avoid more documentation. Like if the parent gives the money to me and then I bring that money to the escrow company, there will be more document requirement. The parent have to provide, I have to provide, so we don't want that. وقتی که بهترین راهش همینی که هست بهتون گفتیم، به علت این که شما اگه بخواین هر دفعه این پول رو به شما بدن، بعد یه دونه بعد رسید داشته باشین، دوباره پول از اونا بریزین به اسکرو، بعد یه رسید دیگه داشتین، بهترین کار اینه که هدیه رو به شما میدن، به نامه می نویسن که این پول رو به شما دادن و بانک هم قبول میکنه و بعدش که بانک هم قبول کرد، موقعی که خونه رو خریدین تموم شد، این پول رو واریز میکنن به اسکرو که دیگه فالو کردن، دنبال کردن اون فقط یک کاره، نه تعداد زیاده بیشتر که برای بانک مشکل باشه. But if anyone you want to understand more about gift, like how to give the money from, how to get the money for the down payment from your parents or sister and brother, you can always call Nega or myself to get advice. Yes, that would be great. And usually they have a max, every year they have like 18,000, right? Yeah, but can you say that first? Yes. Sorry. You forgot that. This time you forget, not me. So yes, so you can call. شما میتونید به من زنگ بزنید یا MC. شماره من هست 408 981 94 41 and شماره MC هم بهتون الان میگه. Okay. Can you give their phone number also, Nika? In English? Both English. 408 981 94 41 و شماره تلفن به انگلیسی هم هست 408 981 9441. Okay. If you need my phone number 408-393-2068. And people ask me this question a lot, Nega. I think Nega mentioned it to me earlier because Nega know people are going to ask this question, so Nega talked to me about this before the show. A lot of people, they say, oh, if we say the parent give the son or the daughter the money, the down payment as a gift, do they have to pay gift tax? اگر که پدر مادر شما بخوان به شما صحبت کردیم قبل از اینکه شو شروع بشه، من امسی که اگه بخوان پدر مادر بخوان به بچه‌ها پول بدن برای گیفت بدن بهشون که خونه بخرن، باید تکس بدن یا ندن. ما تکس راجب تکس چیزی نمیدونیم، ولی چیزایی که میخونیم اینه که نباید تکس بدین، ولی بازم یه فرمی هست که اون فرم رو باید پر کنین که مکشور کنین که درست کار انجام میدین، ولی فکر نکنیم که باید تکسی بدین. ولی بازم ما اکاونتینگ نمیدونیم، واسه همین نمیتونیم بهتون اونجا دقیقاً بهتون بگیم. واسه همینه. Oh, so let me explain a little bit about gift tax. From what I understand, we are not the tax people, but we've been doing this so long, so we know what's going on. Normally, so for in California, right, in 2025, if each individual can give money or assets or property to anyone for up to $13 million. Each person. Can you? Yeah. ما همونجوری که امسی گفت ما کار تکسی انجام نمیدیم اینجا، ولی ما این چیزایی که خودمون بلدیم برای کار خودمون استفاده کردیم، بهتون میتونیم ادوایس بدیم، ولی ادوایزی نیست که ممکنه باید با تکسمنتون صحبت کنید. ولی هر کسی میتونه خونه، پراپرتی یا خونه است یا اینکه چیزی که بخواد به کسی هدیه بده میتونه تا $13 million باشه. It's $13 million, right? Yeah. So if I have a lot of money and I give my children
up to $13 million, I don't have to pay any gift tax. So as a donor, I don't have to pay any gift tax to my kids. سو اگر که پول زیادی دارین میخواین به بچه‌هاتون هدیه کنین میتونین 13 میلیون دلار هدیه کنین. کاش به من یکی هدیه کنه. I wish somebody give me 30 million dollars too. That's a Then lot I of didn't money. even have to work. That's a lot I of would money. be retired by now. Yeah, but no, not many people give anyone $13 million, right? Yeah, Not that's so many. true. Yeah, so you don't have to worry about paying tax for gift fund. So فکر نکنیم من و امسی فکر نکنیم که کسی بهمون 13 میلیون دلار بده، برای همین نگرانی نیست. ممکنه یه چیز کوچیکی بدن که ما یه کارایی باش بتونیم بکنیم. That's right. If you read somewhere saying each person can give 18,000 gift fund each year, what is it? What does it mean? Explain it. Just translate it. برای اینکه شما بخواید که هر پدر مادری میتونن به بچهشون کادو بدن و توی قانون امریکا هر سال میتونن، مادر میتونه 18,000 دلار و پدرم 18,000 دلار کادو بده به بچه‌ها به تعداد بچه‌ها و این میشه 36,000 دلار در سال که بدون تکس و بدون هیچ چیزی هست میتونین اینو بهشون هدیه بدین. فکر کنید مثلا اگه قرار باشه بچه‌ها یه خونه بخرن میتونین چندین سال بهشون هدیه بدین، این هدیه رو نگه دارن و بعداً بتونن برای دام پیمنت خونهشون استفاده کنن. But I was saying maybe if they were trying to give the kids, maybe in few years they can give the kids 6-7 years earlier when they're young, and then later on they can use it for their down payment. No. The thing is, they don't have to worry about that. The thing is, I don't know why they passed that law, but maybe they just want to control to see how much people are giving away. Because, for example, if I give my daughter 18,000 as a gift for buying a home, and then my husband also give my daughter 18,000 as a gift for buying a home, so together we give our children $36,000. Okay. We don't, with 18,000 and below, we don't have to put it in our tax. We don't have to file tax on that amount. But what if I give my kids $200,000 and my husband give $200,000, so we give together we give them $400,000. In that case, because it's more than 18,000, we have to put in our tax return that each of us give our children $200,000 in this year, and then what? We still don't have to pay any tax for that $400,000 because it's still not $13 million yet. So you don't have to pay tax. You don't have to pay tax until you reach to the point where you give more than $13 million. Oh, okay. So basically هیچ تکسی نباید بدین تا below 13 میلیون دلار، پایین تر از اون 13 میلیون دلار شما هیچ تکسی نمیدین. ممکنه که بخواین هر بچه‌تون رو 200,000 دلار در سال بدین و باید بنویسین توی تکستون، تکس ریترنتون که این پولو دادین، ولی اینکه بخواین تکس بدین نباید تکس بدین. Yeah. So the 18,000 mean nothing to me. Mean nothing. So a lot of people, when they don't understand tax issue, they afraid to give money for the people they love for the down payment. They are worried that they have to pay for the gift tax, but they don't have to unless they give more than $13 million. So اصلا نگرانی نداشته باشین اگر بخواین به بچه‌ها هدیه بدین و شروع کنن یه خونه بخرن که اجاره بهشون کمک نکنین، پایین تر از 13 میلیون دلار براتون هیچ ایرادی نمیشه و ما اینو میدونیم که هیچ ایرادی نشده چون MC کرده این کار. Yeah. So for gift fund, you don't have to worry about paying tax at all because, again, we just remind you, unless you give somebody over $13 million, and I think that's not the case for many of us. So, so that we don't have to we don't have to pay tax for the gift fund because we don't really give anybody over $13 million. Yeah. So the good thing about doing the gifting, so you don't have to pay for the rent of your kids. I mean, they can start early and then buying a home early, and then it's easier. That's right. It would be a good step to do it. You can say it in So بهترین کاری که آدم میخواد بکنه به جایی که به کمک اجاره‌ای کنه به بچه‌ها که الان میدونیم که خیلی سخت شده زندگی و اجاره‌های خونه تو کالیفرنیا خیلی زیاد شده. یه خونه one bedroom one bath is like $20,000
$2200 برای رنت میدین و به جای که رنت رو کمک کنین میتونین که این پول رو هدیه بدین بچه‌ها و استارت کنن که زودتر خونه بخرن و استفاده کنن و گرفتار نشن بعدن، چون خونه خریدن هر چیزی بگذره خونه ها بالاتر میره و سخت‌تره که بخرن. So from what Nika is mentioning is it's owning a home is always better than renting a home. Yes. Because when we own a home, we build our equity. We talked about this Right. in the previous show. When we own a home and we live in it for a long time, the home price going up, that's how we build equity in the home. So بهترین کار برای اینکه خونه بخرین همینجوری که دفعه قبل توضیح دادیم اینه که همینجوری براتون سیو میشه و پولا خرج نمیشه و میتونین خونه بزرگتر بخرین یا اجاره بدین یا چیزای دیگه. For next time we're going to talk about You want to talk about tax or credits? Maybe next one of the two. We have to talk about those too. If you guys have a question, you guys can even tell us what you guys interested to talk about, right? That would be a good idea too. That's you better. can call MC or you can call me. Yes. Let me know what you guys wanted to hear, or if Right. you have any question about it, we can go over that. Whatever you guys have questions. So I'm gonna say it in Farsi if it's okay. Yeah. اگر سوالی چیزی دارین از نظر خونه خریدن، چیزای تاکسی یا سوالاتی دارین که چجوری میتونین خونه بخرین، ما اینجا هستیم که سوالای شما رو جواب بدیم و اگر سوالی دارین میتونین به ما ایمیل کنین یا بهمون تلفن کنین یا تکست کنین سوالتون رو. ما میتونیم نکست تایمی که اینجا شو داریم راجع به سوالای شما صحبت کنیم. So we can talk about their questions. Actually it would be great to talk about. So like Nega said, if you want us to share with you anything that you care about, you worry or you want to know, we'd love to. Yes. Again, Nega, can you give your phone number one more time? Yes. تلفن من هست 408 981 9441. من اینجا هستم که به شما کمک کنم. And by the way, Nika love to work with first-time home buyer, especially people who just graduated from school, because she love to help. Because Nika have daughters who also just out of college and working. That's why she cares so much for young people owning a home, right? Yes. I think فکر کنم که بهترین کار، من خودم دختر 23 ساله دارم و 15 ساله و دختر 23 سالم تازه کار گرفته. من دارم پوشش میکنم که خونه بخره. هوفولی زودتر از این بتونه خونه بخره که دیگه نگرانی نداشته باشه که مثلا چند تا خونه داشته باشه تا قبل از اینکه ریتایر کنه و بازنشسته کنه بتونه اون پولا استفاده کنه. Again, if you have any question, if you want a very caring person who help you to buy your first home, you call Nika. Thank you so much. So we work together. If you have any question about loan, you can ask MC. I'm here to translate in Farsi. We do loans, we do different things. We do have different people who speak different languages. If you speak Spanish, we have people here who speak Spanish, Chinese. We have we have everybody who speak different languages. If you need help, we are here to help. We have a group of great people who are willing to help you. That's right. That's right. So also when you work with Nika, you have a team behind her to support her. That means we support you too, right? Yes. So you don't just work with one person here at Pacific Life. When you call Nika, you have a whole entire team behind her to work for you. Yes. So please call Nika if you have any question, concern, or question, or you can call me anytime. Should I say it in Farsi? So ما کسایی داریم که همه زبونی صحبت میکنن و اگر سوالی چیزی داریم اسپانیش زبون، چاینیز صحبت میکنن، زبونهای مختلف ها داریم. اینجا هم لون میگیریم، همون لونتون رو انجام میدیم. وان ستاپ شاپیم ما و هر سوالی چیزی که دارین میتونید صحبت کنین، سوال کنین از ما اینجا هستیم که به شما کمک کنیم. مرسی که ما رو تماشا میکنین روزای سه‌شنبه. So I'm just thanking them for watching us. Also, if somebody want to buy mobile home, here we do mobile home. Yes. We help mobile home, and we do mobile home loan too. Yes. We not only do residential loan, we do mobile home loan too. Yes. Can you say it? So ما اینجا هم لون برای موبایل هام انجام میدیم، همین که برای خرید. We do residential, we do commercial, we do home loan, we do all kinds of loan. If you have any question, let us know.
اینجا ما لون انجام میدیم، خونه میخریم، موبیل هوم انجام میدیم و کارهای کامرشال و رزیدنشال. And mobile home. And mobile home too. اگر سوالی چیزی دارین با ما میتونید تماس بگیرین با MC یا نگار. Yeah. Thank you so much, Nega. Merci. And, yeah, thank you. And it's really we really appreciate you watching. And again, if anything you like us to talk about, please comment or call Nega or myself directly. We are here to serve. Yes. Thank you again. Thank you. Bye bye. Bye.